Alright, okay, so we'll start. Okay, welcome boys. I'm really just going to ask the question I'm going to ask you is what do you want to talk about? Because I don't want to cover off anything that doesn't interest you. Okay, so I want you to tell me what you want me to talk to you about. მოგესალმებით. მოდი დავიწყოთ ისეთი ურთიერთობით, რომ კითხვით მოვა თქვენთან თუ რა გაინტერესებთ, რის მოსმენა გინდათ და რა გვაინტერესებს. არის რაიმე ისეთი საკითხი, რაც შეიძლება ჩვენ შევქმნათ დღევანდელი დღის თემა და აქედან გამომდინარე რაღაც წამოწიოთ. ეს შეტევის სტრატეგია, რომ ამ შეიძლება შევცვალოთ თემა, ანუ და ნებისმიერ ამ შეტევის ლაპარაკო რაც არ გაინტერესებთ. მა ერთად აი მოვიმაშვნათ, მოვიფიქროთ თუ რამე შეტევა ეს თავისთავად არის, მაგრამ სხვა დეტალი თუ არის, შეიძლება დაცვა იყოს შეტევა ნებისმიერ. შეიძლება იყოს რაღაცა გუნდის სტრუქტურის შექმნა თუ ნებისმიერ სხვა საკითხი. So as you mentioned, it's going to be attacking side, yeah? Yep. Attacking organization. What do you want to talk about? So yeah, attacking organization, and then we can discuss some further. Okay. Yep. Okay. So systems better. Okay. Fine. Okay. What about sorry, attack? What about attack? What do you want to know? Ras შეტევა, კი ბატონო, რას გულისხმობს შეტევა? არ გაინტერესებს თქვენ კიდიდან როგორ უტევენ რა პრინციპები აქვს, რა განზომილებები აქვს. და შეტევის სამი შეტევის დამაბოლოებელი ანუ ვარიანტები შეკიდების მოთამაშეები როგორ იშლებიან შეტევის და მაგას გულისხმობს ეს patterns როგორ შეგვიძლია ზუსტი ეგ არის რა, ეგ არის სისტემა. Yeah. So it's the same. That is basically სისტემა და სისტემის ფორმა. That's system. Alright. Okay, good. What else? ანუ Strategy. Kick and chase. Yeah. ესე იგი ხოდი სტრატეგია. ხო, ესე იგი თქვენ სისტემა და სისტემა რა შეადგენს ზოგადად სისტემას. აი ზურამ თქვა მაგალითად დარტყმა ახურვა, ხო? ასევე რა შეიძლება იყოს? Okay, set piece and phase. So out შეკინება და ხო, set piece არის აუტი შეკინება, ესე იგი სტატიკური ფაზიდან დინამიკაში გარდამავალი ფაზები. Yesterday we had a seminar about rack. I know. defensive rifle. Okay. You want to have a look at the attack? No, we already had it. Okay. Yeah, with wing. Yeah. So as Gia mentioned, it's going to be nice to hear about from the scrum, how the scrum players are involving into the attacking line. Yeah, we can get into that. That'll be that. Okay. So we'll talk about that. That'll come there. Okay. What else about attack? შეტევას კიდე რის თქვა შეგვიძლია? Okay, so counter attack. კიდე ვიაქტუროთ რა. შავე რაღაცას მოვას, რამდენი ხანი გქონდა? აქ ზოგადად შეიძლება იქიდან გამოვყოთ, მაგრამ თავად ფაქტორებს ვიყიდით რა აქვს. got an hour. Got an hour. ეს საათი გვაქვს. Right, what else? Yeah. Right, okay. Right, well, so let's jump in. Let's jump into it, boys. Okay. I'll show you. Some of you might have already seen this before. If you've been to my classes before, you might have already seen this, but I'll show you. შეიძლება ეს უკვე ნანახი გქონდეთ, რასაც არ გაჩვენებთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ნახოთ ყველამ ერთად. Right. Okay. So this is about our attack. Yeah. There you go. Right, I'll sit here. ეს არ შეეხება ჩვენ შეტევის. Okay, so this is ჩვენ შეტევას. right? I'll try and go into rightio. So next. This is for slow ball. Yeah, that's what it says. Yeah.
ნელი ბურთი სლოგო, just logo, yeah. ბურთი როდესაც არის ნელი, ანუ რაქიდან ეს ბურთი როდესაც გამოდის ნელი, როდესაც სწრაფი რაქი არ არის, ბევრი მონაწილეა რაქში. We'll come back to this if you think it's relevant, but I'll just go quickly to Okay. This is what we call our shape. ხო, ანუ ესენი არიან F-ი, ხედავთ F-ს არის აღნიშნული ორკინალები, შერკინის მოთამაშეები 1 3 3 1, ანუ დინამიკაში მათი შეტევის მხარე, წყობა არის 1 3 3 1 და შესაბამისად უკვე განლაგებულები არიან ხაზის მოთამაშეები. Generally after 2 rucks. ჩვეულებრივად ანუ 2 რაქის შემდგომ გვინდა რომ ესეთი სახე მიიღოს შეტევა. სამში ნომრებს არ აქვს თქვა რამდენიმე ნომრის ერთად მოძრაობა და ანუ თუ იცვლებიან ეს მოთამაშეები ერთმანეთში? 3 ხო არის 5 7 6 ან რაღაც about the what numbers could be. Can be so this is მაგას ვიძახი პირველ ხაზი ერთად მეორე ხაზი თუ როგორ არის რაჭო მაგალითად უბში ნომრებს აფიცემ ისად დაიმოძრაოს და აქ როგორ არის F-ები So in his club there's directly the numbers in your side? front row locks and 1 loose forward. Okay, Always. ანუ There's no mixing or anything. That's our what we call tools, that's our shorts, or that's our shorts, that's our tools. That's it. so despite all the პირველ ხაზელები From everything. მეორე ხაზი და ერთი მესამე ხაზი. ანუ პირველ ხაზს არ ყოფს ათამაშებს იმ სამკაციანში სულ ერთად. ყოველთვის კიდეებზე არის 15 მეტრიანი ჯგუფებში არის კარგი გამწევები ვინც არიან. და ეს უკვე გუნდის პროფაილიდან გამომდინარე. This control tries to move all together on the place. Sorry? Also the 3 players trying to move on the space. Yeah, we'll cover that off and I'll tell you why in a minute. Okay, I'll tell you why we've simplified it. Didn't used to be like that, but now we've simplified it, we've made it like this and so it's easier. Okay, so a shape again, what I'm showing you here, these guys, they can move either side. Okay. ამ შემთხვევაში თავისუფალი მოთამაშეები არიან მისი ღერძის მოთამაშეები 9, 10 და 12. These generally they're either on one side or the other. So these 2 guys together, wing and 15 together. 13 wing together. It can be this side or it can be, it doesn't matter. But generally we try and leave 2 of these backs, 2 backs. These guys can fill in wherever they want. შეიძლება ეს 15 ნომერი იქით იყოს და ის 13 ნომერი აქეთ, მაგრამ რომელიღაც მხარეს ვიტოვებთ და შესაბამისად თამაშობთ ვერტიკალურ ზონებში. Okay. And again, it's about where the space and where the attacking opportunity is for these guys to sort themselves out. To that side or this. სადაც არის შეტევის უფრო დიდი პოტენციალი, ეს მოთამაშეები ეხმარებიან რომ წავიდეს შეტევა იმ ხარეს რა. შესაბამისად თავისუფალი მოთამაშეების ეხმარება რომ ვიზუალური ხარით კომუნიკაციით იმ ხარეს შეუტიოთ, სადაც უფრო დიდი პოტენციალია შეტევის. შეიძლება ხო On the internet. This, that. Yeah, no internet. No, yeah, because again, this is stuff for World Cup. So. Okay, no problem. Yeah. After World Cup. პირველი ხაზი We're going to put it after World Cup. გადაადგილებისთვის შეზღუდული. გამეორებოდიში? პირველი ხაზი ხო ერთად მუშაობ. კი. თუ არის შეზღუდული გადაადგილებისთვის, მარტო კონტაქტურ ზონაში უწევს თუ შეუძლია. ხო, ანუ თუ შეუძლია რომ ეს ხო შევიდეს, წამოვიდეს აქ. ამოვიდეს ხო. The question about these forwards, if this group can make attack on the another channel. Yeah, you can. If generally, if this ruck, so let's say, okay, so let's go here. So again, we launch from here. Here's the first ruck. Here's the second ruck. Okay. If this ruck, this here, well, it shouldn't be here, but let's just say, for argument's sake, it's here. Actually, we'll keep going. I'll cover that now. Okay. All right. So here's a line out. აი მაგალითად აუტი იქნა მოწოდებული 6 ნომერმა მოიგო. All right, here's the first breakdown. შემდეგი დარტყმა იყო 7 13 11. Ball plus 2 only. Okay, so ball player, ball carrier plus 2 people. ანუ მხოლოდ ბურთიანი და 2 დამხმარე მოთამაშე რაკი ჩამოსაყენებელი სამკაციანი რაკია. We don't throw 4 because we don't think we need 4 these days. We have
4 არ გვაქვს, იმიტომ რომ თვლით რომ არ გვჭირდება 4, გვაქვს იმის შანსი რომ ორმა კაცმა გაასუფთავოს რაკი. What happens if you throw an extra person in there? So let's say we put 12 in there as well. რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ 12-ს ჩავრთავთ ამ რაკში, პირველ რაკში თუ 12-ის შევა მონაწილე იქნება რაკის. კი, შეიძლება ის ბურთი მოპოვებული იქნას, მაგრამ yeah, so we're going to lose the player outside. So, how many in the ruck from defense generally? ყოველგვარად ჩვეულებრივად რამდენი კაც ველოდებით დაცვის მხრიდან რაკში? 2 max, maybe 1. ერთი ან მაქსიმუმ 2 კაც. 4. Now your defensive liners, they outweigh us. So again, we've got to be better at getting that ball. All Blacks are working on 1+1. That's what the All Blacks work on now. შესაბამისად, ანუ ჩვენი თვითმიზანი არის რომ ეს რაკი იყოს მაქსიმუმ ამ შემთხვევაში 2 დამხმარე იყოს. იქიდან გამომდინარე რომ დაცვა უფრო მეტ ადამიანს აღარ ითრევს, ანუ იქ 4 ადამიანი არ დაგვიდგება, 1 ან 2 და შესაბამისად ჩვენს გვინდა რომ მაქსიმალურად მცირე რიცხვმა დააფიქსიროს ეს რაკი. ზელანდიის მაგალითი არის რომ ისინი 1+1 არის, ანუ 1 ბურთიანი და მეორე გადამყრელი, რაც ზრდის შეტევის პოტენციალს, ნუ ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში 2 ფიქრობენ რომ საკმარისია. Okay, all right. So here we go. First ruck. Now bang out here. Second ruck. წავიდა ანუ პირველი რაკიდან 6-მა მოიგო, პირველი დარტყმა 13-მა დაარტყა, 7-მა 11-მა გადაყარა, გამოვიდა ბურთი, 15, 8, 14-მა დააფიქსირა. ხო, ხედავთ 5, 8, 14, ის 12 ნომერი მონაწილეობს, 9 გამოდის. Okay, so watch. So this is called target. Okay, target. All right. Why would we put him there? Why would we put him there? რატო So you got 4 because I've contradicted myself now. But why would we put 4 there? რატო გვინდა ანუ more 3, რატო გვინდა 4-კაციანი რაკიო? ზოგადად ხაზია, ხაზია. So we need like 90% ball from here to be a good clear. Yep. All right. So again, look, watch. And after one, then it's easy to construct your shape once we Only that. And then after one ruck, it's easy to say. Only that. Exactly that. It's exactly that. It's just puts them into its shape. შემთხვევაში რომ ის 1 ნომერი დარჩება კიდის ზონაში, სადაც ის 1-3-3-1 ხო არის, ის 1 რჩება იქა და გარდა მაგისა იქ 4 კაცი აძლევს იმას, რომ 9-დან დარტყმას რო აკეთებს, მერე მზეზე ანუ შეტრიალებულ თამაშზე კიდე აქვს უკიდიათეს. So it gets you მიზანი ჩვენი ორი დარტყმა იყოს 50 მეტრში. ეს ერთ-ერთი წყობა არის ესეთი ტაიგერს, სხვადასხვა ისია. წყობიდან წერანის რო იყო რა ბოდიში. So there he is there. There he is there. That's 8. Is it number 8? Generally it's number 8. Okay. Generally whether it's scrum or line out depends. Sometimes it can be 6, but generally it's number 8. Let's do 3. მოდი თან absolute profiling, which is I got is დამოკიდებული ანუ გუნდის პროფილიდან გამომდინარე, ვინ ახავს 1 ნომერი თუ ხავს, მაგალითად ამცები დატოვოთ 1 ნომერს, 6 ნომერი ხავს, 6 დატოვოთ და გუნდის პროფილიდან გამომდინარე. შეიძლება შეკითხვა. იქ სადაც პირველი გარღვევა. პირველ დარტყმას გულდის ხო? დიახ, ის გარღვევა იმით არის რომ იქ ერთი წერტილი შექმნა და მე გაიშალონ ხალხი ეს this rock is because რომ ცოტა წინ წავიდეს რომ მე ხუთი შორს კი არ გათამაშეს იქვე იყოს მეორე. ანუ კონკრეტულად არის რომ აი ეს უბრალოდ გვინდა რომ დარტყმა დარტყმისთვის იყოს თუ დარტყმა მოგებისთვის? არა, ეს დარტყმა უპირატესობის ხაზი რომ გადაიქცეს. ხო, ეს დარტყმა the question was at this point we need just to fix the rock or we want to have a advantage line. We go as hard as we can. We go as hard and as fast. ხო, ანუ თავარი აქ არის რომ გადავკვეთოთ უპირატესობის ხაზი და შემდგომ უკვე 1-3-3-1 რაც იყო ამ წყობით და აქენა გამოშვებული ბურთი უკვე ლაგდება ამ წყობით რა. აქ 4 კაცის მონაწილეობა ხელს უწყობს იმას რომ ეს ფორმა იყოს დალაგებული. The more you dominate this collision, the better, the quicker the ball you get. So რამდენადაც ძლიერი დარტყმა იქნება, უფრო საფად გამოდის ბურთიო. So generally you take it flat to the line. So the advantage line generally here. Let's say that's 10 meters back. What we want to do is take it as flat as we can to the advantage line, so we get over the advantage line.
dominate the collision, so that gives us quick ball. როგორც წესი, აუტიდან წამოსული ბურთი გვინდა რომ ხაზში ვითამაშოთ, რომ შესაბამისად მინიმუმ ალბათ 10 მეტრი მოვიგოთ. 10 არის, კოპიტალის ხიდან. ნუ ეს უკვე ისე ტექნიკური საკითხია, შეიძლება 10-დანაც იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში 13. Okay, so watching. ისა ერთი წუთი ერთი კითხვა. დაუშვათ ამ შემთხვევაში სულ 6 იგებს, 4 მოიგო. ხო აერევა ეს სქემა. The question was about now the 6-1. If 4 is winner, is the line out? Yeah, still the same thing. So if we went like this, so now 4's winning the ball. თუ მაგალითად 4-მა მოიგო ბურთი, Everything's still the same. ყველაფერი არის იგივეო. Everything's still the same. Get it? 6 დარჩება 6-ის მაგივრად თუ ხო არა, ნახე ეს 8 ხო არის ამ წევი. ხო. შესაბამისად, აი ეს მოსაზრებას არსებობს. თუ წევს, მოდი სხვა გაიქცესო, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ხარ ეს წევს და ესვე მირბის, ესე იგი სხვა თუ 4 იქნება მოგებული, 8 ვაფშე თავისუფალია და უფრო მოსწრებადია. შესაბამისად, ეხლა თუ 8, მაგალითად, თუ 8 მოიგებს, აი მე რავშობით. If the 8-1, if If he's jumping, he's still here. Because he's a forceman. ნახეთ როგორ რაღაცა. ხო, ყველა ვარიანტში ვინც არ უნდა მოიგოს, იქიდან გარბის 8 ნომერი, იმიტომ რომ აქ რო არის 4 კაცი, ეს 4 კაცი თავისთავად გულისხმობს, რომ რაგბში უფრო მეტნი ვართ, 3 კაცს უკვე აქ თუ იყო 2, აქ უკვე 3 კაცია და შესაბამისად 8 ნომერი ყველანაირად ასწრებსო რა. შეიძლება არც დაჭირდეს ის მეორე. ხო, შეიძლება არც დაჭირდეს. მაგიტოა რომ ესე კონკრეტულად არ ვაბარ. This is all just about attitude because it's different. It's different. When we first introduced this, Mamuka told me, he said, "No, I can't make that." I said, "Fucking course you can. Of course you can. Why can't you make it?" ხო, ეს ცოტა ისე საკითხია, პირველად, როდესაც ეს გუნდში გავაცანი, მოთამაშებას კითხეს ეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მე ვერ წავალო, მაგრამ თავისი ეს დირექტივა იყო, რომ რასაკვირველია შენ მოასწრებს და სისტემატიურად მაგას მოაგებინებს გაშიფრავენ რა მესამე მეოთხე აუტის მე მაქსიმუმ და პრობლემა ექნება მოგების. What's the problem? So if it's going to carry on usually the defense that's one of the example, yeah? So maybe from 10 you need these 4 or 5 times, yeah? Not 10 from 10 the shape, maybe there is more, there is სხვა ბოდიში სხვა ფორმებიც არის თავისთავად, მაგრამ ეს ამ ფორმაზე ესია რა, ის შეიძლება მოლია, ის ბევრი სხვა დეტალია, ხო? დიახ. გაჭრის შემთხვევაში, როცა მუთ გაიჭრა. აი გაიჭრა 13-მა. So if he breaks the line, Keep playing. Just play. playing and there here's the ruck, then Once ხო კითხები ჩავიწევ, კიდევ ვერ დაამთავრეს. რა მოჩეს და მე კითხები და გავიო უკან დავბრუნდეთ და რაღაცეები. იმიტომ რომ ესე გამოგვიწევ არ ვაცით კაცს ლაპარაკს რა და მოჩეს და მე დავუწევ. This is normal, so I understand it, but this is normal. ნორმალურია, არა უშევსო, აი ეს დაუნთავრებ სიმონ, ესე იგი თუ 13-მა გაჭრა და არ ღვია ხაზი და თამაშობ, ჩვეულებრივად თამაშობ შესაბამისად. Whenever there's a line break, იქ you just უკვე play. Alright, all the structure goes out, you just fucking play. თუ გარღვიე და 15-თან უკვე სხვა უპრეტესობაში ხარ, თავისთავად შეიძლება სხვა შეტევის პოტენციალები არსებობდეს რა. ვაფშე. მერე უკვე it depends after that. Yeah. Okay, so let's listen, watch. Okay, boys, look. Well, good what Simon says. Okay, let's just go through a bit of this. We'll get to the end of it, then we can ask questions. Otherwise, we're going backwards and forwards. აი ეხა ბოლომდე რაც სიმონმა თქვა, გავიაროთო. ჩამოყალიბდე და მე თუ რამე კითხვები იქნება გავიაროთ. Okay, so here we go. There's the next carry, second rock. Okay, so after our third rock is here. ესე პირველი აქ არის, მეორე, მესამე ზონაში, მესამე ზონიდან უკვე ფიქსირდება, გადმოდის. 2, 3. Okay. მესამე რაკი. This is our shape. და შემდგომ არის ესეთი მონახაზი, ესეთი ფორმა. Come back and reload on this side here. ბურთის გამოშვების შემდგომ ესენი კვლავ ეწყობიან, ანუ ქვები ჩამოდიან და კვლავ იღებენ თავის იბსებს. და აქ არის ესეთი ფორმა. So now here's the rock. So 10 has this option or he has this option in behind. From this rock.
Yeah, from that run. აქედან აქ ესეთი ფორმა, ესე იგი როგორც ახსენეთ პირველ სამკაცში პირველი 2-3 რომელიც პირველ ხაზის მოთამაშეები არიან, ან თამაშობს ხაზზე, ან მიზუგს უკან 13-ზე. And if these guys have come and reloaded quickly, we also have that and Z option. და ამ რაქის შემდგომ თუ კი ესენი სწრაფად ადგებიან ფეხზე და აიღებენ თავის პოზიციებს და თუ კი დაცვა მოგცემს მაგის საშუალებას, შესაბამისად იქნება აქეთ გაგრძელებას და აქეთაც. Now, one of the things we've changed, I just learned in Japan recently, რაც ჩვენ შევცვალეთ is that when we call this, so it's back in the game, right? Back in the game. Big. Big, ანუ თამაში დაბრუნება. ესე თქვა უფრო ესეთი ვალდებულება გახადეს მოთამაშეებთან. We've always had it for defense. We have plus 3 seconds to be back in line defensively. Okay? So you have 3 ჩვენ გვაქვს 3 წამი გვაქვს იმისთვის, რომ აი ყოველ შემო მოთამაშე მიწაზეა, რაქშის მონაწილეა, ან პირველი ბურთიანი დამტყველია, 3 წამი გვაქვს იმისთვის, რომ რაქინა ბურთის გასვლის შემდგომ დავბრუნდეთ თამაში. That's right. დაცვაში. And then what we used to have is a percentage. So once you made a tackle, Dato counts the seconds, and for every tackle we make, we effectively look at Zura. He was up off the ground, back into line 97% of the time. Okay, so we can have that as a stat. So we know who's on the ground. Chilichava, mate, he's around about, no, he's not even that far. Boots is about 43%. Because Boots is a whale. This protection is the player who carry. That's the person who's made the tackle. Okay. Back up on his feet and into line. 3 seconds. Okay. So if Zura does it 10 times. Okay. All right. 9.7 times he's up. 9.7. Okay. All right. So 97% of the time. Okay. He's there. Buta or Chilichava or one of our slower boys up off the ground. 4.3, 43% of the time. Does it GPS? No, that's the analyst during the game. As he's coding the game, he looks at all tackles, codes it, puts the information there. ეს არის პატარა ინფორმაცია, რომელიც ვიდეო ანალიტიკური სამსახურიდან იძლევა, რომ მოთამაშე იგივე თამაში დაბრუნება არის აი 9%-ია იმ იქიდან გამომდინარე თამაში ბრუნდება. 9.7. 97% of the time. If it was out of 10 tackles, okay, it's 9.7 times, but 97% out of 100. Okay. He could have 5 tackles, he could have 10 tackles, he might have 15 tackles. მაგალითად, ცუცქერიძეს ყველაზე კარგი ექნება და ხო, თქვა, თამაში დაბრუნების პროცენტულობა, ანუ 100%-ი 97. ხო, თამაშის სტატისტიკა არსებობს უკვე ნაკრებში, ვინ რამდენ ხანში დგება მიწიდან, რა, დაბრუნდება. ხო, აი თუ აქ 10 ბოჭვა გაკეთებული, ამ 10-დან 8-ჯერ დადგა თავის დროზე, 7-ჯერ, ესე იგი ეს რაღაცა არის 97%. So listen, I don't want to get carried away with it, but all I'm saying to you is we've keep that statistic. It's been around in defence for a long time, for 20 years, 15 years definitely in my coaching career, long time. But we've never done it for attack. And I only just looked at this 3 weeks ago in Japan. Never done it for attack. Okay? So now sorry, ანუ ეს არის დაცვის სტატისტიკა და არადროს არ გამიკეთებია იგივე შეტევის ხარისო რა 15 წელია დაახლოებით დაცვის სტატისტიკას ანუ თამაშის დაბრუნების სტატისტიკას ვიწერთო მაგრამ არადროს არ გამიკეთებია შეტევის ამბავში რა მაგიტომ მეგონა თავიდან შეტევას დამობდა და ძალიან საინტერესოა ხა შეტევის სტატისტიკა ანუ იმათ სტატისტიკა როგორია შეტევაში თამაში დაბრუნება? აი ხო ნახოთ. So now what we're doing is we're now timing these guys to get up off their feet and get into shape. They've got 3 seconds. Okay, so once that ball has now gone here, they've got 3 seconds to then get up off the ground and get their shape. Okay? So again, we've never really looked at that before, but now we're actually putting pressure on. We're going to start keeping this statistic. So that we can tell people who get up off the ground quickly and get into line. Because that gives us another opportunity. If they don't get up quickly, we don't have this opportunity to come back. Okay, so now it's really important for us.
ანუ ამ ფორმის შესაქმნელად ძალიან მნიშვნელოვანი სისწრაფე. შესაბამისად რაღაცით უნდა დაიძულო, დაავალდებულო მოთამაშე რომ თავ პოზიციაზე იყოს სწრაფად. ასევე დაცვაშიც როგორც არის ეს წნეხი და მოთხოვნა, შეტევაშიც ანალოგიურად შენ რაქიდან როდესაც გადის ბურთი, ისინი არიან ვალდებულები რომ 3 წამში აიღონ პოზიციები რა. Okay, here we go. So now look at this. Now we've gone here, here, here. Now these boys are carrying. Okay, now these boys are carrying into that next row. So here it is here. Okay? ანუ ამ შემთხვევაში 10-მა გადაწყვიტა და ეთამაშა ბეზონაში მორკინალები პირველ ხაზი და შესაბამისად ესეთი ფორმა უკვე So that's the phase before. That's the phase. So again, have a look at what our 8 has done. If you look at here, go back. Look at what our 8 has done. Okay? So just have a look. Alright, so now our 8 has checked this ruck. Doesn't have to, but he's checked it just in case. Okay? ანუ აქედან ეს წინა შემთხვევაში, როდესაც Z11 იყო და აქ ჩამოყალიბდა, ის კვლავ ამოწმებს იქით არაქს, ანუ დინამიკას მიყვება. თუ საჭირო ხდება ამ მანძილის გავლის დროს ის შედის რაკში, თუ არ არის საჭირო, უკვე მე აი აქ ხედავთ რომ აიღებს თავის პოზიციას. ხო, იქით ხო. Just he's checking this face, not Just there. So just that. That's his final job on that ruck. Okay, so he's at this ruck here. Now he checks that ruck if he wants to. If we've already won it, he doesn't even bother going there. Okay. თუ კი უკვე წმუნდება რომ ეს ბურთი თავისუფალია, მოგებულია და ბურთი გამოსულია, უკვე იღებს თავის პოზიციას. Okay, and so here we go. Here's now the last ruck in terms of this whole phase. Now it's here, and then that's your shape here, and then that's your shape here. იმ შემთხვევაში თუ ესე იგი როგორც ჩვენ თქვით, პირველ ხაზს დაარწმევინა 10-მა, ესეთი ფორმა გვაქვს. აიცანით, თუ რაღაც კითხვები იქნება, უსულ გავიაროთ. ხო, ის სამი კაცი ესე იგი აქედან დგება 10-ის მარჯვენა მხარეს, 13, 12, 6 და 11 იქით. ყველა ჩდება თავის ზონაში. ანუ ეხლა რომ შევხედოთ, არის 1, 3, 3, 1. Yep. Okay, so that's our shape. The two forward shapes, the two forward pods, always play within the 15 meters. ორი შევკინების ჯგუფი, სამკაციანები ცდილობთ ყოველთვის გვინდა რომ ითამაშონ 15 მეტრიან ზონებში. 15 მეტრიანებს შორის. This is tiger. So out of tiger you get 1, you get 2, you get 3, you get 4. Is it? 1, 2, 3, 4 carries. You get 4 carries, and after that, if you haven't broken the attack down after 4 carries, then all we do is we just go to our edge, whether it's here or here, and we just create our shape here. ესე იგი ამ წყობას ქვია ტაიგერი. და 4 შეტეს მე-4 არის რა რომ თუ ეს მე-4 გაკეთდა და ესეთ გადანაწილდა უკვე მთლიან მოედანზე, მათთვის ეს არის დიდი საშუალება იმისთვის რომ შესაბამისად შეუტიონ 4 ფაზაა ხო? This 4 phases planned already. Yeah. ზურამ კითხა, ანუ ეს 4 დაგეგმილი ფაზა არისო და კიო. Try to do this. Yeah, generally off this shape. აიგერზე ესეა, პატას აქვს კითხვა. და მოედნის აი ეს ტაიგერი ვთქვა, მოედნის რა ნაწილიდან იწყება? So this tiger, what part of the field? Just always in attack. Always in attack. So you'd say if this was halfway, you'd be forward of halfway. Sometimes we will do it around here. Sometimes, not often, but generally around halfway upwards. 22 and 10 meters. Here. There 22? No, our back here? Yes. No, we wouldn't run. That's a center line. This is center line, eh? აი ეს არის ცენტრი. ხო, ეს არის 10 მეტრიანი. ხო, ანუ ამას იწყებენ ან 10 მეტრიანში, ნუ ან ცენტრის იქიდან. შეიძლება დაიწყო, ანუ იმათ ნახევრიდან ვიწყებთ უკვე ამის ძირითადად ამის კეთებას. Depends on your team. If you can hold on to the ball, then why not do it wherever you want? პატას აქვს რადგან ეს სამეულები 15 მეტრიანებში მუშაობ. აუჩამ პირველი რაქის მერე
თუ მეორე რაკი კიდეზე ვერ ჩავიდა და თქვა 15 მეტრიანის ანუ შიგნით მოხდა რა ეს სამეული გარეთ გადადის თუ ისე სისტემაზე ჩემზიან და მანდედან არ გუნებინა. Can we make it back from? Yeah, that's it. For example, they couldn't make rack in the 15th. Yeah, so rack was here. Yep. After this, so defense made well, and there's rack here. How are you going to carry him? Okay, so where's the ruck now? Here. Yeah, outside 15. Yeah. Okay, so if it's the second ruck is here, then yes, you might send your forwards again around. That's up to your 9. The 9 can call them around. That first part, call them around, and we can play down here if you want. ხო, თუ ვერ ჩავიტანე და 15-ის გარეთ ვხდა დარტყმა, შესაბამისად 9 ნომერზეა დამოკიდებული, რომ შერკინის მოთამაშეებმა შეიძლება მოუხმოს და დარტყმევინოს საკითხარეს. So what you find boys, listen, what you find is that if this ruck here, right, is in here, okay? თუ ეს მესამე ზონაში გათვალისწინებთ რაკი ამის მაგივრად არის აქ. You can still play that dart here. You can still play a short dart, but you can still get there. If you take this pod and you put it around, okay, it's still okay, but then what's your next move after here? So now you've got this ruck in here. What do you do from there? თუ ეს ყველაფერი გარეთ არის, კვლავ შეიძლება რომ ეს მოთამაშეები აქ ათამაშო. შეიძლება რომ აქაც მოუხმო, მაგრამ აქ თუ დაარტყო, მე როგორ გააგრძელებთ თამაშს, კითხვა არის ესეთი. ეს პირველი ხაზის სამეული ამ შემოიწევა და ერთ დაფიქრებული მერე ჩაიტანა მომენტი და დაიწყობა ინგლისური. So but these forwards gonna come closer. Yeah. So here's the second ruck. Here's the second ruck, boys. All right. So remember, there's your 15. So there's the second ruck. You can always play your third ruck here if you want to. Okay. So წამოსული დარტყმის მერე მეორე რაკი კვლავ შეიძლება რომ აქაც ათამაშო. This is 4 7 5. This is 1 2 3. Okay. 4 7 5 ნომრები 1 2 3 პირველი Still have 10. What is it? 13 6 wing. კვლავ ხდება ეს მოთამაშეები. Here you should still have 8 15 wing and 12. Okay, so you still have two sides. Whatever we're trying to do, we're always trying to create two sides to the ruck. Okay, and again, it's a shorter ruck, but it still works. რაც უნდა მოხდეს ჩვენ თვითმიზანი არის კვლავ შევინარჩუნოთ ორ მხარეს შეტევის პოტენციალი. Okay, so if you do this, just to say, now you do this. You go, okay, so here's 15 8 14, okay, 13 maybe. And now you go around, and so now you're putting 7, 4, and 5 here. თუ ესე ის მესამე ზონაში დარტყმა თუ არის გარეთ, შეგვიძლია ეს 4 და 7 5 დავარტყმოთ გარეთ, it depends from also. Yeah, anything. It doesn't matter. It depends if it's slow ball or if it's slow ball, I think it's better to play back towards because exactly. From that side the defense is გამოდის თუ ხო. ბატამ ზურამ თქვა ხარ რასაკვირველია თუ აქ მოხდა დარტყმა და თუ ეს ბურთი არის სწრაფი, შესაბამისად ჯობია რომ თქვა ვითამაშოთ გარეთ, იმიტომ დაცვა ჩახურას ვერ ასრებს და თუ კი არის ნელი ბურთი, ჯობია რომ ეს ბურთი ისევ შემოატყოთ აქენ გამომდინარე დაცვიდან, იმიტომ რომ ეს კარები საფა დაიკეტება და შესაბამისად ჯობია რომ ისევ ხო So listen, so you've got options. You can, if that ruck is there, okay, somebody's seen a hole, bang, gone through, but now that first ruck is short, what we call short. Okay. Short, yeah. Okay, it's short of where it should be. Okay, you can definitely come around here. It's nothing wrong with that. Okay, and your options are you can get this group up, run them into the first start if you want to. იმ შემთხვევაში თუ აქ მოხდა დარტყმა, შეგვიძლია რომ ამ ჯგუფს დავარტყმევინოთ. Or you can bring your 1 2 3 in to play that.
ან ის გარეთა პირველი 2-3 ნომრები პირველ ხაზელები შემოწიოთ შიგნით და ისე Okay, but now look what happens if we're like this. We're a little bit out of shape. Okay, we're out of shape. თუ ამას გავაკეთებთ, თუ ამ პირველ ხაზელებს შიგნით შემოვწევთ და ამათქვევით, ესე ჩვენი ფორმიდან ვარდებით. And that's okay. What we've got to figure out is if we are like this, how do we get our shape back? How do we get our 1-3-3-1 back? აი ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ აი ამ წყობიდან როგორ შეგვიძლია დავბრუნდეთ ისევ ჩვენ ფორმაზე, რასაც 1-3-3-1 ქვია. Okay, so somebody talk to me. What's the quickest way? აბა ხა ვინმე გითხარით? აი ამ მდგომარეობიდან წარმოვიდგინოთ 4-7-5-ია, ანუ 3-3-ია ამ შემთხვევაში. და როგორ დავბრუნდეთ 1-3-3-1-ზე? მარცხენა კიდეზე უნდა ჩამოვარდნოთ. და აქედან აიწყობა იგივე სისტემა. ანუ აქედან ჩამოვიდეთ აქ. შეგვიძლია ამ პირველ ხაზზე დავაყოთ, მერე ჩამოვიდეთ კიდეზე და იქიდან აიწყობა 3-3. We can make a rakia with them or back from second line to the third part of the field, and then to make our shape. Okay, so generally, how to get our shape back is that what we talk about is you always go to the width to get your shape back. Okay, you go back into these channels, and that allows you to get your shape back. ესე იგი, როგორ ყველაზე მარტივი გზა ისევ ჩვენ ფორმაში დასაბრუნებთ არის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენ მთლიანი მოედანი. ანუ თუ დაბრუნდებით 15-ებში, ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ფორმაც აღვიქვათ და ჩავждეთ რა. თუ ახლო თამაშია, შესაბამისად ეს ფორმა იკარგება. So, here's 9. We don't really want to come back this way because now we've still got those guys in the channel, right? So we don't really want to come back this way. აქ აღარ გვინდა დაბრუნება, იმიტომ რომ ხა მონაწილეები Okay, so the way to go is to go that way. 6 is there and number 6. Alright, so what we do is we've still აქედან უკან დასაბრუნებლად got this. Okay, so we can still come, we've got enough people to come this way. Okay, so that's what I'll be doing. Sorry, is it no good, is it? Yep. So go this way. Alright, you get your 6, your 12, your 11. მარცხნივ დასაბრუნებლად ჩვენ კვლავ ყავს მოთამაშეები, ისეთი ნომრები როგორც არის 6, 12, 11. Alright, and then in this shape, you can either send them there or you send this forward pack, this block around, and you now get back into that. Okay, so now you still keep these boys, remember from this group here was 8, 15, so they can still come back, and then you'll put let's say 15, 8, 14 here, and now you're into your two groups again. ესეთი წყობიდან ძალიან რთულია იფიქრო უპირატესობის გამოყენებაზე, თუმცა ანუ აქედან ეს მოთამაშეები ქმნიან უკვე მერე შემდგომ ჩვენს სამზე გადაიწყო. ხო? კი, ანუ აქ ეს 4-7-5 ხო აქ იყო? 4-7-5 თავს რო იქეთ ხარის წავიდეს თუ ახლო დარტყმულ პირველ მეორე სამს მიიწიოს მარცხენა მხარეს. ხო, ეხლა ნახე რომ აი აქ არის დარტყმა. მოძრაობები არის კითხვა ეს. მაგრამ აქ არის დარტყმა. ხო, აქ იყო და. აჰა. ამათმა მანამდე დაარტყეს, განთავისუფლეს. ამათ ავალებს რომ მალე გამოითავისუფლენ თუ ეს რაღაც მოძრაობა. ხო, და აი მაგას შესაძლოა. ეს 4-7-5 იყო აქ. აქედან მოხდა დარტყმა ამ პირველ 2-3-ზე. და აქედან ესე იგი ბურთი რო გადის, აი ამ ესენი მოდიან აქ. ხო და ამას აუცილებლად თხოვს რომ ესენი განთავისუფლდეს. თუ ეს ესენი სწრაფად აღდგენ, რასაც 97% იძახს, დროზე უნდა აღდგენო. ესენი ხო უფრო ახლოს არის. After the first strike. Yeah, absolutely. Absolutely. If you think these guys can get up off the ground quickly and go. კაი საკითხია. ესე იგი, ამ შემთხვევაში თუ თვლი იგივე ხანომერი ან მოთამაშეები რომ სწრაფად აღდგნენ მიწაზე და შეუულიათ ისევ დადგნენ თავის იმაზე, ასე ყოველი ესე შეიძლება რა. It's different for players, yes? Maybe it's not Chilacha on the pitch, maybe another he can stand up. Depends on player. Whatever you like. Listen, both those options are good for you. In the long run, it comes down to. So this is a question I'll ask you: who controls all that? ვინ აკონტროლებს ამ ყველაფერს? ანუ ვინსა წავა, როგორ ადგება, ვინსა სწრაფად ადგება? Scrum half and fly half. 9 or 10. Yeah. Better. It's better than
But again, it just comes down to the attitude of who you know that's in that group. If you've got some hard workers, they can go. You know what I mean? If you've got some guys who aren't such hard workers, maybe these guys are the best. But it's just, there's not one right or wrong decision. ეს არ არის ერთი დირექტიული რაღაც მოთხოვნა, რომ ესე უნდა იყოს ან ესე. აქ თამაშები, როგორც თქვენ ახსენეთ, 9-10 ნომერი ამ ყველაფერს აკონტროლებენ და შესაბამისად ხელმძღვანელობენ ის სამკაციან ჯგუფი სად უნდა ადგნენ, აფასებენ სიტუაციას, თუ ფეხზე დგას, როგორ იყენებენ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი როგორც თავარი მწვრთნელი. ეს დამოკიდებულია მოედანზე. მე-13 წუთია, 70 წუთია თუ მე-10 წუთია. როგორც თავარი მწვრთნელის დავალება რა, რომ რა დროც არა მივხვდი რა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე მეყავს მოედანზე შევბავშვას, რაც არ უნდა მოხდეს, შენ გვიან შეიძლება იქიდან პირველი ორი. ჩვენ გვაინტერესებს მოკლედ პირველი ორი ადრე ადგეს და 5 ნომერი იქიდან ცოტა გვიან. ამან უნდა დაავალოს შეტევის სტრატეგიას ვსაუბრობთ. სტრატეგიულად უნდა ქონდეს დავალება 4-7 აუცილებლად დროზე აღდეს და წავიდეს, რაც არ უნდა მოხდეს, ან პირველი ორი სამი დროზე აღდეს და წავიდეს, ან დავალება შეტევის. როგორ უნდა გავხოთ ესე ქაოსება პირველი უფრო ადრე ადგა. კი, მესმის, ანუ 7 ნომერიც ადგა. ესე ხო არ დაუწევს ხარ. გოგა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ესეთი კითხვა, ესეთ რას ვსაუბრობ და თუ თამაშამდე ესეთ სიტუაციაში თუ ხარ, ხო, ესე შეტევაში მყოფი ესე ფორმა, რომ დირექტიულად დარჩით თქვენ აქ და ხო აი ამაზე გაგვცეს ზუსტად ის პასუხი, რომ ესე ზუსტად ვერ ეტყვიო 9-10 ნომრები არიან ის მოთამაშე, რომლებიც აფასებენ, თუ ხედავენ რომ აი ეს სამი კაცი ფეხზე დგას განთავისუფლდნენ, შეიძლება რომ playmaker-მა ეს გადმიყო. Question was, are you saying them directly you have to stand up and go there, or players should decide themselves? But it's different, boys. It's not clear. It's not black and white. It's always grey. ეს არ არის როგორც თეთრი და შავი, ეს ნაცრისფერია რა. So what you might find is that these boys, by the time these boys take the ball in, these guys might already be on their feet and moving. So if 9 and 10 just say, "Fuck it, you guys keep going. Where you go?" You know. So again, it's about your ability to make good decisions. That help your team on the field. პროფესიონალები არიან და თვითონ ცუდავენ და თვითონ გძნობენ. ის არის მაგალითად დაუწევი. I can have one question? აი ორი. ეს ყველაფერი გავაკეთე. გამოდის თვითონ რაგიდან ბურთი ნუ 3 წამში ავიდა. წინ მივიდივარ 5 მეტრად. გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. სად ველოდებით რომ მოწინააღმდეგეს გავჭამ. გარეთ ესე იგი, აი ხა მე მაგას ვკითხავ, ხომ არ გონია რომ ეს მეოთხე ფაზა და საბოლოო მეოთხე ფაზა არის ის ფაზა, რომელიც უკვე ალაგებს ამ აი რა მიზანიც აქვს, რომ ესე დადგნენ რა. ხოდი აი ვკითხოთ ხა. For example, we have a 3 seconds ruck. We beat 5 meters game line. What's your vision? So what's the main point of the attacking line? So we have a fourth ruck there. So your aim is to be in that shape. Is it right? Ideally. Yeah. Ideally. So what are you saying? So, if we haven't broken the game line, if we haven't created a line break, yes. Or have we created a line break? 5 მეტრი, ხო თემა, 5 მეტრი დაში. კითხვა არის ესეთი, გაჭრილ ხაზია საუბარი. ის გაჭრილ ხაზი არა, ჩვენ ველოდებით რო გავჭრილ. Where is our expectations? Break the line. So where is those 4 ხო, ანუ მოლოდინი არის ნებისმიერ დარტყმას თავისი მოლოდინის ახლავს. მაგრამ ის მეოთხე ფაზა არის იდეალური შემთხვევაა რა. მაგას ხლის ეგ. კი. It's not a big question though. So listen up to this. It's actually quite a good question really when you look at it. All right, so here's your first ruck, right? So if this team here don't fold quickly, they don't work hard on the other side, then that's why you're going. So hopefully you're breaking it here. Okay, after your second. Ideally, if they don't defend through the middle very well, you're breaking it there. But every time you carry the ball, you're looking to break the line to actually create advantage for you. So there's an opportunity there. You might have identified that their 10 doesn't defend very well at all. So here's an opportunity, boom, in there. Okay? But if not, they mightn't fold very well. So we're going to beat them to the outside and we catch them here.
So every opportunity. ძალიან კაი კითხვა იყო შეაფასა, ესე იგი ჩვენი მიზანი თითოეულ დარტყმას, ჩვენი მიზანი არის რომ მოვუგოთ ორთაბრძოლა, გავიჭრათ ხაზი, ხო? მაგალითად თუ აქ პირველი დარტყმაა, ხო, აუტის მერე მოხდა დარტყმა, შეიძლება გაიჭრას, ხო? თქვათ ვერ გაიჭრა. შეიძლება დაცვა ვერ იყო იმდენად სწრაფი, აქეთ გადმოსვლით, ისეთი მძლავრი დარტყმა იყო შესაბამისად, როგორ თამაშობთ. და ანუ ეს ნებისმიერ ერთ დარტყმას ახლავს თან თავარი დეტალები, რომელიც შეიძლება დაცვას შეეშალოს და იქიდან გამომდინარე ჩვენ დეტალებს ვიყენებთ. Okay, so if we've got to the outside of them and now we've got up the field, we've made a bit of a line break, we know that if they're slow to actually form into this space defensive wise, we know we can go there. That's another opportunity. შესაბამისად თუ ეს ბურთი ჩავიდა მესამე ზონაში და ისიც თუ ვიცით რომ დაცვა ნელა მოდის აქ ვერ მოასწრო ან ჩვენ ვაჯობეთ აქ და ჩვენმა აქ მეორე დარტყმას უფრო სწრაფად ადგენენ მოვიდნენ უფრო სწრაფად და ეს არის ესე ჩვენი პლუსი დაცვიდან გამომდინარე რომ ვერ ასწრებს დაცვა აქ შემოსებას ვარტყავთ აქ. If it's slow ball, okay, now they've defended quite well and it's slow ball. Now they've got bang, 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 the defence are up. So now this is going to be difficult. So this is just a starter for us. We just want to get here, get this take, get here, get on the outside and just get momentum. That's what we're trying to do now. შემთხვევა, როდესაც მაგალითად დაცვა დადგა, ჩვენ რა მოლოდინიც უფრო ხშირად არის, მესამე ზონაში ჩავიდა, დაცვა დადგა, შესაბამისად 4-7-5 რო არ ტყავს, ჩვენ გვინდა რომ იყოს გარეთა კაცი ჩავითრიოთ, ან რაც შეიძლება მეტი მცველი ჩავითრიოთ. Okay, so now again, the big D, big D, big D, big D, but you'll find there's the post. Most teams, if we've got to that space, most teams have defended there really well, but now there's space out here. So again, that's why this is this shape. ხო, აქ ითქვა რომ ესე იგი ნელი რაქია, ხო, ნელი რაქის შემთხვევაში ესე იგი ვარტყავთ აქ, დაცვა მოგვასწრო, მე ჩვენ გვინდა რომ დაცვა ჩავითრიოთ და როგორც სტატისტიკა გვაჩვენებს, ესე იგი დაცვა ძირითადად იცავს ამ ზონას. ხო და ამ მძლავრი დარტყმის მეშვეობით გვინდა რომ ვითამაშოთ გარეთ მესამე ზონის სივრცეში. კიდე ერთი დარტყმა he has what about one rack here also? Yeah, you can do if you want. You can. Like if you again, it's all about okay. So what gives you? Who dictates your attack opportunities? So who dictates your attack? ვინ ხელმძღვანელობს, ვინ ambups, ვინ გასცემს შეტევის რარი? Who dictates? ხო, ანუ შეტევას ვინ კარნახობს თამაშის დროს? Exactly. All right. So here's right. 10 კი, 10 საიდან აქ ინფორმაცია. Here's right too. დაცვიდან. შესაბამისად, ანუ დაცვა კარნახობს ჩვენ თუ საერთოდ შევუტიოთ. All right. So here's right two. You've got a defender. You've got a defender. All right. So you got 3 defenders in that ruck. Let's say you got a defender here. You got a defender in behind there. You've got another defender there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ხო, აი ეს შემთხვევა მოდი გადავიდეთ დაფაზე, ნახოთ მესამე ზონაში ჩაიდან ბურთი და ესეთი დაცვის ფორმა აქვს რა. Okay. ჩვენ გვინდა ესე another one there. So generally that's what you'll see. When we get to that space, you'll generally see something like that with your shape that you've got, all right? You've still got forward, 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 okay? And then effectively back, forward, back. Okay, so you've still got this. Now, if it's like this, for argument's sake, okay, if that's the shape you see. ჩვეულებრივად ეს ფორმა ძალიან ხშირია რა, როდესაც შეტევაში ვარ, დაცვის ესეთი ფორმა ძალიან ხშირია. შესაბამისად, როგორ ვითამაშოთ? So if that's the shape. ეს შევკინების მოთამაშეები არიან F-ი. So the ruck with the here. Send him up. Okay, now you've trapped that. Maybe one man folds. Okay, so you might have that. You might not. It might be still that. Now you've got this to attack into that space. So the structure gives you opportunity. That's all the structure is there for. You still have to execute, but the structure, this structure, is all about manipulating the defence so that it gives you an opportunity somewhere.
at some time. ესე იგი, თუ დაცვა შესაძლოა გადანაწილება კი მივხვდით, თქვა რატო ვაკეთებთ ამას, რომ დაცვის ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ სამაკაცმა უფრო მეტი დამცველი ჩაითრიოს, იყოს ზღავრი დარტყმა და შესაბამისად სწრაფი ბურთის გამოცემით, გამოტანით შეუტიოთ უკვე ვერ გადმოსულ დაცვას სივსეს რა. დიახ. ეხლა სხვა სისტემაც ხო არის 2-4-2 დაუშვათ. ეხლა აი ამას ეს ჩვენი სისტემა თამაშის ხო ნაკრების. აი უპირატესობა ჩვენი გუნდის პროფილიდან გამომდინარე აირჩია ეს თუ რაღაცა სხვა ისეთი უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ ეხლა გადანაწილებას შრომის ესე ვთქვათ რა დატვირთვის. ეხლა აქ შეიძლება ისე მოხდეს რომ ერთ ჯგუფს ძალიან დავტვირთოთ რა ერთი. So just one thing about your team profile, Chucky, is that if you can't catch and pass, you're fucked anyway. You're not going to be able to do this. რაც შეეხება მოთამაშის პროფილთან დაკავშირებით, თუ მოთამაშის ბურთის მიღება გავშვება არ შეუძლია, ну არაფერი არ გამოვა რა. That's why we spend so much time. მაგრამ 4-2 დაუშვათ რატო ეს და არა his question is about why 1-3-3 and not another. So you choose it from players. System. We used to have a 2-3. ანუ სხვა სისტემასაც იმენებენ იმაში. Do you have another system? Yeah. I mean, we've had a 4-4 system before. We've had a 2-3 2-4-2 system. 2-3-2 ყავდა, 4-2-4 გაცენ ჯუფით ყავდა. აიგერის შემთხვევაში ხარ. ეს არის Tiger. This is Tiger. Yes. This is Tiger with a 1-3-3 system. Sorry, 1-3-3-1 system. მას შეიძლება 2-4 ქონდეს. From age we are playing from 9 and then from 10, yeah? Yeah, but you can play even from 9. From 9 to 10. So you can go in behind here if you want. თუ შეუძლია, because აი იმ სისტემას მეორეს რა შემთხვევაში იყენებენ იმისური? ამ სისტემას თამაშობენ ეხლა. მეც არაფერს. ხო, ანუ 1-3-3 ერთს თამაშობენ ეხლა და კიდიდან ძირითადად ანუ ეხლა ნახე, თუ დააკვირდით 9-დან არხავს შევკინება და მე 10-დან თამაშობს ის შემდეგ ისაა, რა უფრო ხშირად ეგრე, მაგრამ თუ შენ გააწყობს ან გუნდის პროფილზე შეგიძლია 2-9-დან ითამაშო, მერე წაიღოს ეს, ანუ თვითონ სისტემა გაძლევს საშუალებას და რას გამოიყენებ და რა შეარჩევ უკვე შენზე. Oh, it comes from who you are playing against. Definitely. So profile. დიახ. მეოთხე დარტყმის მერე ჩვენ ხო რაღაც გარღვევას მარცხნივ მოდი გადავთოთ მეოთხე ბოლოს სლაიდზე, ხო? Can we make the last phase? აი ეს არის ბოლო. სტრაფები ყავს მარცხნივ, ხო რაღაცა იმას ველოდები. ესენი სიღრმეში იდგებიან უფრო თუ ლათაგზელება. ამაზე გაქვს ამაზე. ხო, 13-12. Do they need any depth? Do they stay flat or do they take? No, Georgians use this. No. You take things literally. That's not where they should be. The thing that's just to indicate. რასაკურველი ეს არ არის ისინი სად უნდა იდგნენ. ეს შეიძლება ვიღაც ჭაზე იყოს ეს უბრალოდ ეს არის ფორმულა თორე სად Ideally what that shape should look like is this. რეალურად ამას უნდა კონდეს აი ესეთი ფორმა. It could be 9, it could be 6 here, 13 in the back, 12, 11. It could be like that. You know, that could be a ანუ ეხლა რაც გაკეთა ზუსტად ეგ არის რომ ამ შემთხვევაში ხო? ხო. ნიკუშ აი აქედან I took this not literally because it's like drawn like this, but because we mostly play as I see we mostly play flat. We don't always play flat. We always have what we're trying to make. ყოველთვის flat არ We თამაშობ. always have 2 lines. So you always ვცდილობთ რომ ყოველთვის კონდეს ორი ხაზის შესატევი. მაგალითად აი ზეროალო შემოტრიალებული რა. ეს ეხა მილტონმა მარტო განახა თქვა ვინ რა ადგილას უნდა იყოს. ვიცი, თვითონ იმესაც აი გაგრძელებას ხო? სხვადასხვა ვარიანტი აქვს, там კასტერი. ერთი რაღაცა იქით ეს ეხლა საუბარი არის წყობას ვინ სადიღებს თორე. იმას რა მოქმედებას ვაკეთებს სიღრმეში განან ეს ხალხი თუ თვალხოთ არა ჩვენ ეს აგვიქვით ისე როგორც ეწერა მოკლედ აი ხო გასაგებია
შეიძლება კონდეს დავალება აუცილებლად ხლათი დგეს, ან აუცილებლად პროტეხილი დგეს. არ არის სტანდარტული დავალება რა. აი, გავნაგზოთ პასით. Yeah. Yeah. Move on. Okay. და მეკითხვა გვაქვს ამ ეტაპზე? ეს ტაიგერი მოვჭი. Yeah, this is tiger. Okay. So here's another one. ეხა სხვა ადიდასი შერკინებიდან. So this is a different system. Sorry, Milt, can we have a 5 minutes break? Okay, 5-minute break. No, boys, I've got fucking fuck all time, so. ვაფშე არა, გოლა გავაგზავნოთ. Alright, so Adidasi, okay? So this one is the same way carry, we go same way. But to get to our shape, okay? But once we get to our shape, we still sort of try and play our 1-3-3-1. We still try, but it's just a different launch. So again, this pattern is about a team that doesn't, like Fiji, don't work hard to the far side. They're slow, they just get up and they walk here. So this pattern is to make sure that we can beat them on the outside every time. შერკინებიდან ესეთი ფორმა აქვს, ესე იგი მაგალითად თუ ეთამაშეთ ფიჯის შესაბამისად მათი სუსტი მხარე არის რომ გადავსებაზე, შევსებაზე, უფრო გადაწყობაზე ძიმეთ მიდიან და ჩვენც ვამჯობინებთ მოკლე დარტყმები გქონდეს. მაგრამ საბოლოო სივრცე, საბოლოო ფორმა უკვე აქ კვლავ ინარჩუნებს 1-3-3-1-ს. Now, it's structured that there is 4 in this and that because again, all we want to do is we want to be direct. Okay? First ruck, definitely we want it off scrums. We want to go here real fast, real hard. And so we want to look after that ruck. After this ruck, these ones can become options. თავისთავად პირველი რაკი გვინდა რომ ძალიან მძლავრი და რაც შეიძლება სწრაფი იყოს. So these two? So these two, you can do it with 3 and that's a tip option, or if they've come around, then bang, he's just another energizer. So all we're trying to do is go bang, get direct, bang, get direct, bang, get direct, get here and try and find some space. Because again, what we've talked about is that they're slow to go to so the their side. body position is going to be a little bit inside? Yep. So yeah. I mean, look again, that's close. That'd be the inside post. That might be just outside the outside post. All right. მოკლედ პირველი მძლავრი დარტყმის შემდგომ ასევე გრძელდება ორი დარტყმა, რომ გარეთ გავაჩინოთ სივრცე. ხედავთ 10, 6, 7, 14. გვინდა რომ მაქსიმალურად ალბათ შიდა მხარეზეც გექნება აქ აქცენტი, რომ დიახ. ამის წინაზე ეგ შეგეკითხე რა. მაქსამ დარტყმაში. ძრავი ყველაზე რომელია? In this 3 ruck, which is going to be more powerful contact? This first? Who's going to be more powerful? Yeah, like in attack, like impact. Where is the most big impact in these 3? Well, the whole 3 of them are, because it's a dynamic movement. That there is probably, again, that one there could be the easiest because again you've got one-on-one. ეს მაგალითად გვინდა ეს მძლავრი იყოს, მაგრამ ყველაზე მარტივი იქნება. შესაბამისად უფრო დაცვა, უფრო დიდი სივრცეებია. მაგრამ აქაც თვითმიზანი არის მძლავრი დარტყმა იყოს, დიდი იმპაქტი მოხდეს, მაგრამ უფრო რთულია. But generally these two have to be. ნუ ჯობია, მაგრამ სამივე არის ერთი და იგივე თვითმიზნის მატარებელი. Again, this is just a system to help you, depending on the profile of your opposition. This is a system that helps a poor folding side. ეს სისტემა ესე გამომდინარეობს საიდან? მოწინააღმდეგის პროფაილიდან გამომდინარე. ვისთან თამაშობ, ვინ გიდგას წინ, რა გუნდია და ასე შემდეგ. And it's more of a direct movement in terms of what we're trying to do. So bodishi zura bodishi. Yeah, that should be 6. Direct movement with voice or from coaching side also? Directly, direct side is from the players. So we talk about being direct means go forward hard. Okay. That's what we talk about. Be direct. So you don't want to go that way or that way. Just get forward, go forward. ამ შემთხვევაში ანუ არჩევანის საშუალება ნაკლებად არის, დირექტიული წყობა არის საჭირო, რომ განხორციელდეს, გადაკვეთო და განხორციელდეს მერე საბოლოო სივრცე. ბოდიში მოусმინოთ რა ერთმანეთს. შეკრების ჯგუფები ვარ, დაბლებს და მაღლებს თოვეთ. ხო.
გვერდებზე რო არის ერთი შეტევის მოთამაშე და ორი ხაზის მოთამაშე, იმ ჯგუფებსაც რაღაც სახელები აქვს, რომ გაგვიაზრდეს კომუნიკაციაში, მათ არ Yeah. Question from Simon. So we have a shorts group. You have two name of the groups. Yeah. Do you have any name of the outside group? Age. That's our age. Age. Inside 15, that's our edges. Inside are our what we call middles. But then the middles are called talls and shorts. Yes. And that's really just again, it's really simple to make. It doesn't matter if you're a scrum or a line out, you know exactly what group you're removing. And again, what we've found, we used to have it mixed up. So this could be 3, 2 and 5, and that one could be 1, 4 and 6. But what we've found is once we went to this, the boys just knew, okay, fuck this. Much simpler for us. Don't have to think too much. You're in these two groups, just get in your group. ადრე უფრო დიდ არჩევის საშუალებას ვაძლევდით, ანუ 1, 2, 3 რო არის, შეიძლება დაყოფილიყო 4 და იქ სხვა ნომერი ყოფილიყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში შევამჯობინეთ, რომ უფრო დირექტიულები ვიყოთ და არჩევის საშუალება ზუსტად იცოდეს იმ მოთამაშეს ფეხზე დადგომის შემდგომ სად უნდა იყოს რა. ლექსი ხო, რომელ ჯგუფში უნდა იყოს? თუ არის მოთამაშე, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია თვითონ მიიღო, თქვა სანს სისტემაში არ ჩაჯდება კონკრეტულად თავზე დაწყვეტილები თქვა რაღაც თუნდაც კონკრეტულად დავიქნება. როგორ დავკონკრეტო აი ამ 4 ფაზამდე სისტემიდან თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება. Do we have any players in the team who can change the way he jump out of the shape and he can make something big break or something? Can he make some decision? 3 players like who can jump out of the system and create something own. Yes. For example, there is one rock and catch the ball and go run. So if he makes a line break, yeah. Look, so okay, again, you look at people like Matej, you look at Mukabadze, those are the guys we want them to do whatever they want. Okay, they've got freedom. If they can make a line break, good, we just play. Just everything. Გუნდში ყავს ისეთი მოთამაშე, როგორც მაგალითად სოსო მირიანი, რომ აი თუ რაღაცას გააკეთებს, კი თავისუფლები არიან არჩევანში. მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში მე ხვდები, რასაც ვკითხულობთ, პირველი ხაზი ანუ გუნდში ყოველთვის ყავთ ის მოთამაშე, ვისგანაც ელოდებიან თავისუფლებას. მაგრამ არიან ეს მოთამაშე, რომლებიც მაგიტო თქვა 1, 2, 3, რომ აი ზუსტად ის უნდა გააკეთონ, რაც არის თქვა რა. და პრინციპში ამ მონახაში ახლა აქ რო არის რაკი, რა უნდა ქნა თქვა პირველ ნომერმა, რომ მიიღო გაუშვია მისცემას შემოურბენ. აი ამის აქ ხო, რა ვინც არ არის თქვა ჩართული. ზემხარის უმსახდას და რამდენად ხშირად იყენებენ როგორც ზოგადად ფთა თუ მოკლე ანუ 11-14. So the question from Micho is about as you started that attack. So here's attacking and the winger 11 or 14. How are you going to manage to involve the wingers through the game? You can use them here. You can use them off the first. You can use them whenever. It depends on your launch. You know what I mean? It really depends on what kind of launch you're using. We use our wingers off scrums and lineouts. We use our wingers out the back sometimes. It depends. But again, it depends if you want to first ruck here or do you want the first ruck here. Here's a variation for you. It's that one. What kind of winger you have? Is it a ball carrier? ძირითადად პირველ ფაზაში ვიყენებთო. მაგრამ ჩვენ გვინდა ხო. ხო. Oh yeah, that's it. Yeah, that's. კონკრეტული ვიდეოები უნდა გავუზიაროთ. That's good one. Yeah, that's pretty good. All right, so here's a variation for you. This is a line out. So you might bring your wing. So this is a movement where we go straight to wide. Okay, this is because we've seen that the opposition defend really tight from line outs in here, and so
We can use our winger as a variation. ეს წყობა არის იქიდან გამომდინარე შევამჩნიეთ, ანუ უკვე მივხვდით რომ დაცვა ჭიდროთ გვეთამაშება, შესაბამისად ეგრევე ბურთი მიგვაქვს აუტიდან მესამე ზონაში. მესამე ზონიდან ვაგდება ესე. So yeah. And so where you use your wing, you can use your wing however you want. It doesn't matter really. It just depends on whether you want to use Tiger, end up here. If you use Puma, you end up here off the first ruck. If you're Adidasi, you've got 3 carries. So it's up to you where you want to use. სადაც გინდა თქვათ იქ შეიძლება თავისუფლად გამოიყენო, for example this 14 to go without his ruck. Then here can he be here? He can be off the inside of this if he wants to. So if we go ruck here, he could get up and he by all means he can run what we call a trailer off the 9 in this ruck if he wants to, no problem. And more wider maybe. Yeah. Well, generally we wouldn't want him too much wider because again, what you've got to remember is same thing from every ruck. You're trying to create 2 sides to attack from because that stops your defense, your line speed of defense. ანუ მე ხო ის ვითხე 14-დან მაგალითად კი შეიძლებაო პირველ დარტყმანქრო თუ საფათად 10 შიდა მხარზე იდგეს და ეს კონკრეტული სახელი აქვს და ესე ითამაშონ, მაგრამ არ გვინდა თვად დავკარგოთ ეს ფორმა და გადავიდეს იქით ხარეს, იმიტომ რომ თითოეული მოთამაშეები წარმოადგენენ ამ ფორმას და ამ გადასვლა გადმოსვლით მაინც ამ ფორმის უპირატესობა არის ის რომ შეტევას ორივე მხარეს, როდესაც შეტევას ორივე მხარე აქვს, დაცვის აგრესია შედარებით კლებულობს ანუ ხო ესეთი კომბინაციები თუ ისე რამდენი აქვს ნაკრებს? აი მაგალითად პუმა და ეს ადიდასი? სტრატეგია. აი ესეთი სტრატეგიები თუ So how many the systems do we have? How many of those like Puma, Adidas, yeah, Tiger, depends like in the library there's about 15. შეიძლება 15-მდე იყოს ეს Reebok, again depending on that's midfield scrums. So again different variations of midfield scrums. So in the library there's about 15 to 20 old ones and sometimes it depends on the opposition, depends on მოგლეთ ბიბლიოთეკაში ბევრი ის არის, უბრალოდ დაც ვინ თამაშიდან ერთი თამაშისთვის რამდენის გააქტიურება ხდება? ამას გააჩნია თუ ის კონკრეტული რამდენს ამზადებენ? And how much you have per one game, for example? So you are going with how many bullets you have for one game? ამაში რამდენს იყენებენ? 2 depends. 2 could be 1. შეიძლება ერთი იყოს ორი. weather difference of Opposition. შარე პირობებიც ამინდიდან ეხა ყველაზე ამინდიდან გამომდინარე წვიმაში ეხა ადიდასი იქნება ხო ყველაზე ხელსაყრელი We მოკლედად won't practice any more than 3 in a week of training. ისე თამაში And we'll choose maybe 1 or 2 depending on who the opposition is. And then the players will come up with that. They'll look at the analysis and then the players will tell us we think we should be using this week and then go for this. ხო, საინტერესო შეიძლება 3-4 რაღაცაზე იმუშაო მთლიან კვირის განმავლობაში, მაგრამ თამაშზე ამორიჩო ის კონკრეტული რა, რომ რაც ის შეიძლება ამით შეიცვალოს, რაღაც მოხდეს რა. წაყვანი მოთამაში გამოგაგდეს ვიღაც. რომელს გამოიყენებ? Depending on the opposition, we find that Tiger is always a good one because it gets us into our shape pretty quickly, and we always find that Puma is another option that allows us. We haven't used Adidas for quite some time now, but probably at the World Cup against Fiji we will. So. ანუ არ გამოგვიყენებია, კაი ხანია ეს Adidas-ი, მაგრამ Fiji-სთან ვფიქრობთ, რომ მოკლე დარტყმითაც Adidas-ი გვაჩვენა, ვფიქრობთ, რომ ეგ მაგალითად უფრო დიდი ის იქნება რა. So here's just a variation for midfield. So all those other ones you come from scrums or lineouts, okay? Here's one. Sorry, scrums in this territory, this side. Here's the midfield one. All right. So there's 2 variations. You can either go that way or you can come that way. All right. And then this one is going this way. So isn't this rock scrum? That's yeah? scrum. Yeah. So here's the ball. Yeah. There's the first rock. Okay. Yeah. And 10 and 15 is cheating there, yeah? Yeah, absolutely. Who is cheating? He was 10 and 15. Oh. Watch it, so we don't need to Okay. do it. Yeah. Oh, so- What's
ხო, აქ შუა შერკინების შემთხვევაში, ანუ ორი მხარე გვაქვს, რაკი მიდის თქვა მარჯვნივ, პირველი რაკი ფიქსირდება. So here's your shape, here's your შერკინებიდან 4 და 5 საფათეცლება. There's your second forward pack, so 3, here's our shape, okay? Then once you get into that carry, we go here, there's that carry, there's our shape. Okay. ხედავთ ეხლა რომ შერკინებიდანაც 1, 3 ერთზე დაჯდა, ესე იგი რაკის მე დაფიქსირდა, პირველი 4 და 5 ამოვიდა შერკინებიდან და მოხდა so here's the 2, we're going to be third or here's without rack. Yeah, so here's a double up. Okay, okay. 7 ნომერი მიდის და ისევ 1, 2, 3 გამოდის 1, 3, 3. 7 is to the ruck last, so again we don't worry about it too much. So if that's 8 and that's 7's here first, no problem. But if that's 8 here, still no problem. თუ ესე იგი რაკში აქ ბოლო კაცი თავისუფალია 8 ნომერი, ის 8 ნომერი იქნება შემოწმებელი ამ რაკის. თუ 7 ნომერია, 7 ნომერი იქნება. მაგალითად არა პრობლემა რომ მესამე ხაზის პროფილი ისეთი რაღაც უცკირინძებს გარეთ შეიძლება გაიქცეს. Doesn't really matter. Alright, so that's left to right. So that's left to right. Okay, I should have the other one here. Yeah, here's right to left. So now he's coming back this way. Okay. So here, there's the first ruck. Okay. So we've come this way. There's the first ruck there. Okay. თუ შეგემენ გამოვედით მარცხნივ, პირველი რაკი. There's the first carry. 5-7-4 გამოდის 9 ნომრიდან არის დარტყმა. And then there's your shape. შემდგომ არის 10 ნომრიდან იკლავ სამკაციანი ჯგუფი 1 2 3. All right. So again, you're going bang 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 bang. You might actually even go in behind this and there's your shape to end there. So again, you've got different variations. შეიძლება ამათ ზურგს უკან ვითამაშოთ 10 ნომერზე და ისე მოხდეს დარტყმა და შემდგომ აქედან გავდივართ ისევ. And it's all based on what the defense are doing. So again, that's why you're not you're 10 and you're 12. მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია როგორ გიდგას დაცვა. And I also think 13. Those 3 boys have got to have good vision. The numbers fly half. Yeah. Fly half outside 13 and what number? So the 10, 12, 13. Okay. 10, 12, 13 უნდა იყვნენ ძალიან აქტიურად უყურებდნენ ამ ძაცვის აფასებდნენ და ისე ხელმძღვანელობდნენ შეტევის Because again, I can't stress this enough. Your attack is based on what the defense are doing. And if you've got people who understand what the D are doing and calling the right options, then your system, your structure helps you to be able to take those opportunities that the defense are doing. ამ შემთხვევაში შენი სისტემა გეხმარება რომ იმას რასაც შენ ხედავ რეალურად გარდასახო შენ მიზნებში რა, იმიტომ რომ თამაში ძალიან მონაცვლეობითია, ხო დრო ძალიან მცირეა, ფეხბურთში რო არის ბურთს მიიღებ გაუშვებ, ეხლა ფიქრის დრო ნაკლებად არის, შესაბამისად ეს უბურთო მოთამაშეების როლი რომ დაალაგდეს შეტევა, კომუნიკაცია მოხდეს მათ შორის, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად მოხდეს შეტევა. Can we talk about something about counter attack? Yeah, right here. Okay. So we've already just watched this clip. So we've already started our Uruguay analysis. This is counter attack. So what do you notice? Not using it. What do you notice? There's a big fence. კონჩეტევაზე მოდი ვისაუბროთ, რა ხდება აქ, აბა. ჰა? Space on the wide, right? So have a look, go back. This is one of their exits. Okay, so this is their exit. So that we think if we can put them under pressure, especially on this kick, we think they'll give us opportunities because look at their fucking chase. ეს არის მათი გამოსვლის ერთ-ერთი ფორმა ურუგვაიზე საუბარი. ჩვენ გვინდა რომ ურუგვაის თქვა დიდი წენხი შევქმნათ, რომ შემდგომ კონჩეტევაზე აი ნახოთ როგორ იცავენ. In our system these two they go wide. Centers. Yeah, so the centers go wide. They get the width. Our winger comes in to support our fullback and our winger, and then ideally what we're trying to do is just get the ball to that space as quick as we possibly can.
ამ შემთხვევაში ურუგვაის მინუსი ეს არის რომ მესამე ზონაში სივრცე აქვს, შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ეს 12-13 თქვა გავიდეს გარეთ, იქითა ფრთა სწრაფად შემოიწიოს და სწრაფად გადავიტანოთ ბურთი მესამე ზონაში. 15 სულ ერთად თამაშობენ და 10 და ცენტრები გარეთ თამაშობენ. რა ნომერი კი. ანუ კაი იქითა კაი ერთვება ერთად თამაშობს, კი. ერთად თამაშობს. პირველი მიმღები ან ანუ ნახე შაკო შეხედე და მე 11. აქ დარტყმას რო ხდება ეს 12 ამას უკან უდრეს და უდგას ცოტა იქით ან გაშო 12-13 ნომერს ამ ჩამოვა შესაბამისად ეს უკვე აფასებს სიტუაციას იქითავდა და აიღებს თავის და 15-ით თავისთავად ვანდარ. Okay, so you see that? So again, in our system, the fullback, here's their fullback, here's the Russian fullback, he's too far in, so we'd want him here. Okay, and again, what we're trying to do is get the ball here, he'd straighten, he'd run this line, just so that he pulls that chase line in a bit, and then he'd release it back out to... ამ შემთხვევაში წითლების სუბურთო მოთამაშე ძალიან ახლოს დგას, ჩვენ გვინდა რომ ეს მოთამაშე იდგეს აქ, რომ ითამაშოს გადამტანის როლი, რომ შემდგომ სწრაფი ბურთი იყოს მესამე ზონაში. Alright, so again, you're really trying to manipulate these two chase line defenders to come infield slightly, just slightly, so that we take them out of the game, then shift the ball to this width, and then they're fucked. Okay. უბურთო ესე იგი შეტევის წითლები გვინდა რომ ნელა ჩამოვიდნენ, რომ თან პასიური ბლოკი მოხდეს ალბათ შეტევის ხარეს. აი ეს პირველი პასის მერე ან ოდნავ წინოწროს რომ აი ეს ორი მცველი და ეს წითელი სწრაფად ჩამოვა შესაბამისად ურჯებსაც ის იქნება და არ იქნება დაბკოლება. ანუ ეს ახლა გააგრძელოს ალბათ ის პერიფერიული ხედვით ცოტა მხარს ჩაუდგავს ერთვარს. Alright, as you watch this. აი შეხედეთ. Look, fuck. You know, it's a dumb movement, really. That's you've really got them under a lot of pressure if you're able to execute your system reasonably well. And again, the system doesn't work unless, if you watch this, let's say here's the ruck, opposition ruck, and they're kicking into this space here, okay? So, რაკია მოხდა დარტყმა, მოვიპოვეთ ბურთი. right, so they're kicking into the space. So winger collects, 15 should always hold his space. Our 12 and our 13, so that, hang on, sorry. 12 and 13, their job straight away is to head here. Fly half, go there. fly half. This wing, no, this wing, he has to come into this space to help these two players, okay? And then if that ball is kicked to here, we can pass one. and cutter, or he stops their chase line coming through. We just want to turn them in slightly so that when we put the ball back out again, we should have something like this. We should have 13, 12 winger, and this winger, if he's past the ball, we want him to move, okay? So you understand that? Yeah. კონჩეტების წყობა, ესე იგი, დარტყმის მომენტიდან 12-13 გადის იღებს მესამე ზონის მხარეს. კი, რაც შეიძლება სწრაფად. დარტყმა არის აქეთ. დარტყმა არის აქეთ და ესე იგი ეს 12-13 მოდის აქ და ფრთა და 15 ესე ეს სამკაციანი ჯგუფი იკვრება, იღებს ფრთა, 15 ნომერის მონაწილეობით აფასებს 15 ნომერი თუ არის კაის კატა შეტრიალებულს გულისხმობს. ხო. ხო, ანუ შეიძლება მოძრაობა ქონდეს შიგნით და მერე გარეთ. ხო, მოდის რომ დაარტყა აქედან ხო არის გამყვანი ვიღაცა. ეს რომ პასაკეთებ, ამან თუ ტანი შემოატრიალა და შემოვიდა, აქვს ოფშენი კიდე კატა, თუ დაუძახ აქედან. I'll show that in a minute. I'll show you a couple of minutes. ანუ თავი მიზანი არის რომ უკანა სივრცეები რაციონალურად ავიღოთ. Right, so pretty poor from Russia, that's a pretty poor thing. So dart, so there's your 1-3-3, pretty much everybody's playing it. So that's your first dart. აი ეს პირველი სამკაციანი დარტყმა. კიდე თქვათ აი 3 რო თქვათ, ხო იგივე იყო დაახლოებით 3-3, რა. What do you notice? Watch here. Okay, so what do you notice? რა ხედავთ?
There wasn't an advantage, so we didn't gain the game. Outside. Cut the game line. Alright, so look at this defender, look at this defender here. აბა შევხედოთ გარეთა ორ მცველს. Right. So again, if you can keep this line of defenders here, 1, 2, 3, send a thing and come in behind, then all of a sudden these guys, you can get on the outside of them. Okay. So again, we're kind of thinking there's some opportunity out in these channels. ჩვენ ვიფიქროთ აი ეს გარეთა სივრცე რაც არის მესამე ზონის, აი ეს როგორ უნდა გამოვიყენოთ რა. რომ დავაკვირდეთ ამ თამაშებს, ჩვენ გვინდა რომ ეს And with the ჩავთოთ, შემოვწიოთ და ვითამაშოთ გარეთ. One system should be able to give you some opportunities to be able. როცა ვფიქრობთ 1-3-1-1-1-ის ფორმაზე, ეს ნამდვილად კაი საშუალებაა, რომ ესეთ სივრცეები იქნეს გამოყენებული. Go to the next one. Okay, here's a good example that Zura was just talking about. I don't know, it's not it. What do you notice? აბა, რა შევხედავთ? He's going inside the squad, right? Huh? He's going, the ball carrier is going inside. Yep. But keep thinking about attack, boys. Keep thinking about attack. Attack. შეტევაზე ვიფიქროთ, აბა შეტევის Keep thinking პრობლემა. about attack. So Pata thinks the short side is going to be better. Alright, so look at the backfield. აბა უკან შევხედოთ რა ხდებაო. Alright, so again, just you look at how they set up. Okay, so the first thing is you look at where their numbers are. Okay, so if you look at where's their 9, where's their winger. Okay, who's that? That's their hooker. So their hooker's staying on the short side. ორი ნომერი რჩება ისო მოკლე მხარეს. Okay, they've got 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 in the line. And 7 here. 7 is here. So 7 კაცი გვაქვს ხაზზე. backs lined up. 7-ვე კაცი არის ხაზად. Right. So they've got all their backs lined up. Watch their movement. Okay, look at the movement. ამაქ არის საუბარი იმაზე, რომ დაცვის 7-ვე კაცი არის ხაზად, შესაბამისად უკანა სივრცე არის თავისუფალი. So again, boys, you're looking. If you're an attack coach, you're looking to where the space is. What space are they giving you straight away? And here's the space they're giving you straight away. Okay, look at their winger, their fullback. Their fullback's way out here. So it's going to be fucking hard for him to cover this little kick. Remember, you take it to line, pop it up and over or through. It's going to be very difficult. დაცვა თავის მხრივ გაჩვენებს სივრცეებს. სადღაც არის სივრცე. შესაბამისად შეტევის მხარემ უნდა იფიქროს უფრო მეტი რისი გაკეთება შეიძლება ამ კონკრეტულ სივრცეში. ფეხის ხმარებაზე აქ აქცენტი გაკეთებული, შეგორება, გადაკიდება, ასე შემდეგ ძალიან მომგებიანი იქნება, იმიტომ რომ ის კაცი, გარეთა კაცი ვერანაირად ვერ დააზღვევდა ამას. Maybe Milton Uruguay knows about Russians' potential of this attacking line, and because they range, they have a 7. არჩევანი უნდა გააკეთო რა, ან პირველ ეშელონს აძლიერებ დაცვაში მაგ ზონაში, ან ხო, ანუ შესაბამისად ახლა დაცვაშიც ხო შენი ვინ შეთამაშები მაგასაც ხო უყურებდა? აბა ამ შემთხვევაში What are the opposition? What are Uruguay giving Russia in terms of what do you think is
აბა ეხლა ამ შემთხვევაში ურუგვაი რის გაკეთების საშუალებას აძლევს რუსეთს. So they can see the 13 players. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Here's the post. Fane or Jackie? Exactly. Alright, even Swanee. Swanee, keep your space. Keep your space. Okay, look at Russia though. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fucking just about the same. We wouldn't do that. So we're trying to make sure we keep our shape a little bit better. Because there's definitely an opportunity in there. თავისთავად ყველა ხედავთ რომ მესამე ზონაში ხედავთ სივრცეს, ასე რომ თქვენ ანუ როგორ დავარტყავდით და მე გავშლიდით? ეგრევე. შეტევაში ყავს ჩავარბენი. ამიკაცია და ნახევარი მოედანი აქვს სივრცე და იქ ძალიან 7 კაცაა რა. ან ძალიან უნდა დადო რა. So look at that. Okay, so look back where it starts from. Starts from their little chip kick. So the fullback's gathered, and now he's chipped. He's lost possession. Okay, where would you go now? Okay. Russia's got their shape. Russia's got good shape. They've got their players in ability. Look at Uruguay. They're fucked basically. Okay, works well. Okay, look at that. What should that 10 do? ათმომეს უნდა გაიგეთებინა. Quick pass. Okay, look where he gets the ball for fuck's sake. Look where he gets the ball. Alright? All he has to do is pass the fucking thing. Yeah. Okay, he passes it, but now we're in, it's not so clear. What do you notice? So again, look at how many Uruguay blue jerseys. Yeah, they have Short side. It's short side. We've got 1, 2, 3, 4 defenders on the short side. Mamuka is coach of Russia, Russian coach. Short side is outsiders. Yeah, short side. But where's the opportunity? Where do you think the opportunity is? სადა უპირატესობა ამ შემთხვევაში? This side. It's got to be there. So if you keep your shape, again, listen, the whole point about the shape that we showed you earlier is to help maximize the opportunities that the defense gives. ყველაზე დიდი, ანუ ყველაზე კაი მხარე ამ ფორმის, შეტევის ფორმის არის ის, რომ მაქსიმალურად იყენებ დაცვის დაშვებულ შეცდომებს. და იქ და ხო, და უფრო მეტი შესაძლებლობები გაქვს სადაც გინდა შევიდე. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 in that picture. Okay, it's got to be spaced out here somewhere. 13 ადამიანი აქ ეხა აუცილებლად სადღაც იქნება სივრცე გარეთ. 14 ნომერი ნახე საერთოდ მე 14 ჩამოდის. ანუ ერთი ადამიანი ამ შემთხვევაში გარეთ, აი ეს ერთის. Okay, so good. But look at the execution. კი, უკან იყო, მაგრამ გაკეთების ხარისხი შესრულება იყო ძალიან ცუდი. Right. So again, we'd hope that we'd execute that a little bit better than Russia would. Okay. We know that Uruguay will give us space on the outside. საინტერესო იქნება ავსტრალიის ანალიზი, რას დავაეხო ურუგვაი, გავიგეთ რას უპირისპირებთ. აი ავსტრალიას ისე კითხე რა. აი ეს ურუგვაი გავიგეთ თქო და ავსტრალია ფიჯისთანაც გავიგეთ. ეშქარება რა ამ Okay, so just have a look, watch the chase line, watch the kick. Okay, what would you expect him to do? What would you want him to do? So if we're going to come back, okay, this is kata. If we were going to come back, what does this person do when he catches? ანუ ერთი არის კატა რომ შემოვაბრუნოთ ისევ ეს ბურთი, რომ კატა და სხვა ოფშენი რა გვაქვს? ანუ სხვა საშუალება რა გვაქვს? It's so important.
Small thing, but it's very important. Show them. All right. Change angle. So again, what we want is once he catches, we want him to go that way. Why? Because we want these people to keep going this way. Okay, and then he jags back hard. აი ამ პასის მერე ამ ბურთიანმა ჩვენ გვინდა რომ ცოტა ირბინოს წერად, ცოტა იმიტომ რომ დაცვა მენჯები შეატრიალონ მოძრაობა დაიწყო გარე და შემდგომ სხარტი მოძრაობით ისევ შემოტეხოს აქეთ, რასაც კატას ეძახიან და ისევ So trying to paint that picture that you're going to go that way, so that these defenders keep coming like that, and then you come back, and then you'll only have 1 or 2 defenders to defend against. სავარაუდოდ ანუ ამ რეაქციიდან გამომდინარე გეყოლება 2 მცველი ან 1 მცველი თუ ის კაცი მაგ მოძრაობას გააკეთებს ან გარეთ და შემოწმება მაგრამ ნახოთ რას აკეთებს His body shape already, and so they hold on him, okay, so they don't go anywhere and they hold on him, and it makes it difficult for everybody. თითქოს აკეთებს შემოტრიალებას მაგრამ ეგრევე აკეთებს რა ჯერ არ მიდის გარეთ ხარ მოძრაობას არ აკეთებს Right, so you counter attack if you look მიმართულებას არ ცვლის You're looking for counter attack. You're looking for counter attack. Remember კონჩეტევას რო შევხედოთ აბა our wingers, our midfielders holding width, they got to get to the width. That allows us to be able to counter attack. If we catch the ball here, boom, boom. Remember, we want to keep. If it comes from here, that's the ruck, or that's where the chase line is coming from. Okay. თუ მოდის იქ ნიშნავს რომ არის რაკი იგივე ფეხის დარტყმა 9-დან 10-დან შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საიდან იქნება დაცვის ხაზი აწყობილი When we catch the ball, we want everybody running there as long as we can into that space. Okay, we want them coming to this space as long as we can if we're going to move it to that space. Yeah. Yeah, so this is defense. Yeah, that's the chase line. Okay, yeah. Chase line. ეს გვინდა რომ იმათი ტანის პოზიციები იყოს მომართული ამ ხარეს რომ გარეთ იყოს უფრო მეტი სივრცეები, მენჯები დავარღვევინოთ, ანუ ტანის პოზიცია იყოს აქცენტი გაკეთებული ბურთის დამჭერზე. Remember, it's one of these two that will score the try. That's what we're trying to do. We put them guys into the space that they'll score. და გვინდა რომ ვამყოფოთ სივრცეში 13 და 12 ნომერი, ანუ გარეთ მოთამაშეები, რომელ პოზიციები სწრაფი აღებით ხდება ეს ყველაფერი. Okay, the opposite is that if we're going to kata, okay, if we're going to kata, we want this shape. Kata სასაც from the chase line. So we want to do that. We want to, and then we come back so that we create the space down here for either our winger or somebody else. So chase line, you make that's going to be like მაგრამ მე რა კითხვა მაქვს ხო შეიძლება შენმა მოთამაშეებმაც დაიწყონ იქითკენ მოძრაობა რომ დაცვაც იქითკენ გამოყვეს So even if ეს დაცვა თუ შეტევა ხო და ეს წარმოიდგინე რომ არის შენი შეტევის მოთამაშეები რომლებიც რაკში არიან და ბურთის დარტყმის შემდგომ ისინიც მოდიან პოზიციით აქეთ რომ დაცვა Yeah, so this is for kata, all right? That's for kata. What I'm asking is his ruck. So our boy is going to be here also, yeah. Yeah. So after the kick, what if it's the chase line? Yeah, what so if it's the opposition? What if our boy is going to be in this direction? If you want a cutter, our boy is going to be in this direction. So doesn't matter. That doesn't matter. All we're trying to do is get the opposition to come that way a little bit because we're going that way. All right. Yeah. The opposite is true. If we're going to come this side, we want them coming in. ანუ დაჭერის შემდგომ, ბურთის დაჭერის შემდგომ მოხდა დარტყმა დაიჭირა. ამ პასის გაკეთების შემთხვევაში დაცვა იცვლის მიმართულებას, მათ ტანის პოზიციას და მიდის აქცენტია ექნება შუაკადზე და შემდგომ მისი სწრაფი მოძრაობა, რასაც კატას ეძახიან, რეაქციის დროს უკვე უგებს და უტევს მოკლე მხარეს. ატრიალებს. ხო და მიცის რომ კატას ატარებენ? ხო თქვა არა კატა ბოლოს ამზეც ეს არის რა ეს ტიპია რომ იღებს ისინი აცხადებს კატას მისცად და მის უყურებს გახედა ამა თუ დააფიქსირო რომ დაცვა მოდის და უკვე შენ რო ბურთი მიეცი იმას და მე აქ ვარ შენ ეძახი კატას და უცბად ის შემოწყდება და შენი ჩიტების დაიწვა რომ აკეთებ მაგას რა Right. It's that
chase. You have time? ესე გვაქვს კატი. If not, I think Yeah, no, I'll take it. You can come and see me there that one at a time, mate. ორი ფაზა უკანავის და მესამე ფაზაში უკვე წინა. როდესაც უკვე 11 და 15 თუ აი This one's about really all this is again just to go from slow ball to fast ball. What we're trying to do is not actually slow. So this question how to create quick ball from ხოდა გადასვლა როგორ უნდა გადავიდეთ თუ უბრალოდ როცა This is just a really direct move. Again, we think against Fiji this might work because again they're very slow. They just once they come out of scrums and lineouts they just form up in here, especially their forwards. Very slow. So what we're thinking is that if we do Tiger's shape, like get over the game line here with our 12 and 13, and then we're just going to call it like it's called turbo, and we're just going to pick and go and just keep going the same way. Again, it's just another way of bringing in the defence, really. ერთ-ერთი ესე იგი საშუალება იმისა რომ დაცვა შემოვიდეს შიგნით და ეს ფიქრობს რომ ფიჯისთან უფრო გამოადგება არის ეს pick and go's პრინციპი, ანუ აქ პირველი დარტყმა და შემდგომ უკვე ამ პირველი დარტყმიდან აღება მიზალების ვარიანტში ნელი ბურთის წარმოება რა. So and again if you look at so this one this one's more what's that called up there? Toppy. So this is more. This one here is Uro. Yes. Okay, so this is slow ball. This is slow ball. Uro არის გამოცხადებული Uro არის ნელი. პირველი ბურთის მეგალი ტრაქზე აზრისა ის და ეს D1, D2, D3 თუ ხედავთ, ანუ შედის D2-სა და 3 შორის. So we always try and it's difficult for us because again it's just habits, but what we want to try and do is get the first forward who's available here. Okay? So we want to get him here, not over the ball, because then he has to wait for somebody to come around. So we want the first guy available to get to here, because then the next guy, even if the defence aren't there, we can just pass and he can go. So we want to actually, from slow ball, we want to try and create some momentum for ourselves. Alright? ნელი ბურთიდან სწრაფი რაკში გადასვლაში აუცილებლად დაგვეხმარება პირველი ანუ ეს მოთამაშე რომელმაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა რა სისწრაფე ვერ იქნება თუ არ იქნება პოზიცია აღებული. So this is Uro. So then once you get Uro you go to toppy. Alright, so if you do get ball going forward we go straight to toppy. ან просто პიკინგის დათხოვებით აჩქარებ თუ ეს არის ცხრიდან. სწრაფად თუ გარედან ხალხი შემოდის. Alright, it's just from any kind of phase. So it can be from whatever. It can be after 10. ეხლა ეს D3-ს გარეთ ურტყავს. Okay, but generally inside the 22. Generally inside the 22. When we get to 22, we just like ძირითადად თამაშობთ როდესაც 22-ში შევდივართ. The 1-3-3-1 doesn't apply. We just keep going the same way each time. ანუ is about just Fiji or just generally it's our play now. როდესაც 22-ში შევდივართ, აი წარმოიდგინეთ მეოთხე ფაზაა, ის 1-3-3-1 წყობის, შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ ახლო თამაშს. 1-3-3-1 წყობას უკვე აღარ არის. So again, this is about making sure that if you've got slow ball, right, get organised, then bang, right. We always make sure that we carry to the outside shoulder if we can. Okay. ვცდილობთ რომ გარეთ ამ ხარზე შევიდეთ დაცვასთან, ანუ ამ შემთხვევაში არის წინ და მერე გარეთ. Yeah.
Okay, if we can get the fourth defender involved, even better. But we always, as soon as we go up, we want to try and go straight then up. We've still got problems where our boys are getting lateral. And see, you're an easy target. კიდე კლავ ყავს ისეთ მოთამაშე, რომლებიც გადიან ცერად და აქ არის ლაპარაკი ცერად გასვლაზე, იმიტომ ცერად რო გავდივარ ტანი გახსნილია და მარტივად გაგდებს უკან, აქ არის რო შეხვიდე მის კლავ ინარჩუნებს შენ სწორ პოზიციას მენჯების, მაგრამ გადიხარ მის გარეთა მხარზე. და მეოთხე მცველი გინდა რომ დაგიჭიროს. რომ გარედან შემოწი. Alright, and once you do get game line, you go straight into your topic. Right, and again, the guys calling that are generally your 9s and your 10s. They're directing the forwards in terms of what you want. ცხადათი კარნახოს შეგიმის მოთამაშეებს თუ სად გინდა მოხდეს მათ შორის დარტყმა. Alright, okay, that's probably because I've got another meeting very shortly. Any questions about anything? ძირითადი ეს იყო რის გაზიარებაც უნდა და რაიმე კითხვა თუ გვაქვს ან რაიმე გაუგებარი თუ იყო. Anything? William. Again, it's just ideas to help you. Remember, all your attack is about having a structure, a system that the players can understand. Right? The better they understand your system, the better they'll do the system. ამდენად უფრო გაიგებენ მოთამაშეები შენ სისტემას, იმდენად მარტივად განახორციელებენ მას და რასაკვირველია ეს სისტემა უნდა იყოს მორგებული მოთამაშეზე, უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ეს სწორად შერჩეული მოთამაშეები გყავს იმისათვის, რომ ეს ფორმა And you can make up whatever system you want. It doesn't have to be 1-3-3-1. It can be a 4-4 if you want to. It can be a სისტემას მოთამაშე. ხო, კი და ეს 3-3-1 არნიშნავს, რომ ეს უნდა იყოს თქვენზე დამოკიდებული, შეიძლება 2-4 ჯგუფი იყოს. ნებისმიერი სხვა თამაში მოგობაში რამდენჯერ It depends on player what player Definitely depends on your profile, your team. ეს ყველაფერი წუთებზეც იგივე სისტემით მიდის თამაში თუ თუ 22-ში შეხვედრის მანქანაში შევიდა მაგალითად, ანუ იქ უკვე 3-3 ანუ თუ არის ერთი აღარ არის აი როგორც ხო, თუ არის 70-მე წუთი და ბურთი გაქვს იმათ ნახევარზე აუტია 10 მეტრიანთან გაჩინა პირველში ანგარიშს, რა ანგარიში შეიძლება იგებ 2 ქულით და ვაფშე არ გინდა გაშალო, ხო ხდება? რა პროცენტულად რამდენად კარგად ასრულებენ აი მაგალითად აი ამ 3-3-1, აი როგორი პროცენტი ხარისხიანი. The question from Amuka is what's the execution percentage of the team execution? How much they are doing this? Generally pretty good. Generally pretty good now. We're pretty good. And it's more about these boys absolutely understand their role now. They understand where they're supposed to be. Whereas when we had it mixed and matched, guys would get lost. And so it's just the other part is just making sure that everybody realize you just do your job. You do your job. You do your job. That's all you have to do. Just do your job. Okay? And then these guys have to keep trusting that when they go in, they can do their job. როცა უკვე გადავწყვეტეთ რომ ერთმანეთს აღარ ავრიოთ ჯგუფები, ეს პირველი 2-3 იყოს ერთად, ეს 4-5 იყოს ერთად და ეს არ უნდა იცვლებოდეს. შემდგომ უკვე დაგვეხმარო დაალაგებულიყო და ეხლა მოთამაშეები გაცილებით უკეთესად აკეთებენ ამ ყველაფერს. როცა ურედითო, მაშინ უკვე ბევრი პრობლემები იყო რა. წითელი კარტის შემთხვევაში ცვლის რამეს თუ სადმე დაარაკლის What about yellow card? If someone gets the yellow card, how are you going to carry on? Yeah. სისტემას You just don't throw one of your edges into the so you just go some into this. These are so you just. როგორც ვთქვი, სამი ერთით ვაგზელებთ თამაშს. And then what you do is your backs just have to work a little bit harder. That's all. How long you decided to have like directly you're going to be here, you're going to be here, these groups? I've used this type of system since 2006. The system, yes, but how long you didn't change the roles? So as you mentioned, you are not mixing now. So these 3 guys going to be these 3 all the game. So this aim. And from your talk, this is like 2 weeks time ago you said this, boys, or last like years? No, in fact we've been doing this for how long we've been using 1-3-3? Yeah. No, this is shit. This is the
I know that you are using this system for a long time. Just as you mentioned, you make the players to change the. Yeah. How long did you create the fixed groups that do not change? Short and talls. About 18 months ago we did it. 8 months ago. 18. 18. 1 Yeah. About 18 months ago. We changed it. წელიწად ნახევრის წინ. Alright, so the other thing we haven't covered off, but it's your contact. So and believe me, I don't want to get into that because it can take a long time. But your contact, your breakdown work, right? So your breakdown work is really, really, really important to your attack. Այս თემებს არ გაგვივლია, ისეთი თემა როგორც breakdown-ი მაგალითად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. An attack, we're trying to, how many seconds do we want that ball? How many seconds? In the ruck. Ruck ball, yeah. Ruckში ამდენი წამი გვინდა ბურთი კონდესო. How many seconds? 3, 1, 2. Won't be 1. As less as If you get 2, that's awesome. 2 წამიანი ძალიან. 3 second ruck, right? მაგრამ ყოველთვის ვლაპარაკობთ 3 წამიან რაკზე. ზელანდიელების 2 კაციან რაკზე. Yeah, you're right, New Zealand. სამკაციანი არა, 3 წამიან რაკზე იცავს. 3 წამი. We're looking at good teams can do 2. Good teams can do 2. Generally, we're looking at the 3. We know if we create a 3 second ruck, then we'll create pressure on the opposition no matter who they are. So what happens, what I'm saying to you is that if your attack is not working so well, then what I'd say is you need to go look back at your ruck speed. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ყველაფერს ასაწყობად რაქის სისწრაფე და რაქში მუშაობა, რომ იქიდან ბურთი იყოს გამოტანილი, მოთამაშეება არ დაგჭირდეს მეოთხე პიროვნება, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდეს რა. ანუ რაქში სამუშაო დრო მწვრთნელები ხართ და მაგიტო ახსენა, რომ რაქში მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რაქი ყველაზე მეტია მოედანზე, ასე რომ ეს წყობა ვერ იქნება რაქის გარეშე. ძლიერი რაქის გარეშე. Yeah, and in about 1 hour there's a session on attack ruck. Okay, so 1 საათი არის ხოლმე შეტევის რაგზე მუშაობის დრო. Hang around and watch it, it'll be in the dojo. You want to hang around and watch that? 1 საათში? ბოდი შორ გავიგე. რაკის ვარჯიში თუ გაქვს სურვილი, მოგზავნით იმაზე არის. აკამზე არის და Yeah, you're more than welcome to go and watch that. Again, it's very important that you're generally your attack, your quality of your attack is generally based on your ruck speed. Okay. So say again? Yeah. So I'm interested about we covered lots of things there. Which is our main problem in attack system? What we have to focus for World Cup? Our კითხვა იყო ისეთი, რომ ბევრი რამე დავყარეთ, მაგრამ რას ფიქრობთ, თავარი პრობლემა რა არის ჩვენ ნაკრებში, ჩვენი ნაკრებისთვის შეტევაში, რაზე უნდა იყოს ფოკუსირებული მსოფლიო? ეს გამოვიდეს, ხო? ხო, ანუ ზოგადად რა არის მასის ზუსტად ყველა Yeah, I think it's just making sure that we make decision making. Still decision making. გადაწყვეტილების მიღება არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული, ანუ რაც ყველაზე მეტად გვიჭირს. So we can catch pass. Yeah, because they became very good players. Catch pass is fine. It's just that decision making. ბურთის მიღება გაშვებაში ფიქრობს, რომ უკვე კარგად არიან, პრობლემა არ არის. We get an opportunity because we tend to go harder too fast, and then the opposition end up catching us. So when we get that opportunity where we have them on, we have the opposition, but it's actually the 1, 2, 3, these 3 people here, the links, actually slowing their feet down so that they can get the ball here, so that we can capitalise. It's a big problem. It's a big problem still for us. Yeah, I mean, so. All right, so look, I hope that again, this is just my system. You might have your own. Again, this is. საბოლოოდ ეს არის ჩემი ჩვენ ვაკეთებთ ამას ჩემზე მორგებული თავისია თუ თქვენ და თქვენს structure helps either defense or attack. If you have structure, it helps players. If the players understand your structure, then you get it better. They can do it better. სტრუქტურა ეხმარება მოთამაშეებს, თამაშს. ანუ ვიცი რა უნდა მოსხო მოთამაშეებს და მოთამაშეც იგებს რას თხოვ. როცა არაფერი არ არსებობს, არც მოთამაშე მიწის რას ეთხოვ და თავისთავად. Okay. Thank you very much.